I don't see what's wrong with staying in office. I think what we need to be worried about is what people do while in office. But it's not, it's not the government of Rwanda that refused to extradite him for trial. But you agree he wasn't you agree he was convicted of no crime. We asked for him to be extradited. But you agreed he was convicted of no crime. We agree on that. He was convicted of no crime. How can he be convicted when... Nongeye kuguha ikaze kuri wowe wahisemo kubana na Bacon of Hope Magazine TV. Wowe ukunda ubu buryo tubagezaho bw'ama interview ndetse n'imbwirwaruhame ziba zaragiye zikorwa cyane cyane muri iyi minsi turimo turavuga ku bayobozi bacu bagiye baganira n'abanyamakuru mu byiciro bitandukanye mu myaka yagiye itambuka. Ubu none rero nkuko nakomeje kubibabwira cyangwa se ku munsi w'ejo ndimo mbivuga mu kiganiro cyabanjije iki isezerano ni ideni. Abantu bari bansabye yuko mbashakira ikiganiro Louise MUSHIKIWABO yaba yaragiranye n'umunyamakuru by'umwihariko igihe yarakiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ubu ngubu ni umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa OEF, ariko mu gihe yarakiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubwo abanyamakuru bamubazaga yasubije ate, ubwo abanyamakuru bamubazaga ahagarariye diplomasi y'u Rwanda ibisubizo bye byari bimeze gute, ibibazo yabazwaga icyo gihe byari bimeze gute. Iyi interview ndakwinginze kuyumva irangize yose ko yakabaye, ntabwo ari ndende. Uraza kumva uburyo abayobozi bacu bagiye baca mu bihe bigoye, bagiye baca mu mijugujugu, navuga ko ari mijugujugu itoroshye, ariko kandi bakabyitwaramo kinyabwenge, bakabyitwaramo mu buryo koko bwa gihanga. Reka no gutinda ubundi twinjire kuri iki kiganiro. Araganira na jazeera, ni MUSHIKIWABO Louise, icyo gihe yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Iyi interview ya kera imaze imyaka igera ku 9 gutyo. Byari ibihe bigoye, byari ibihe diplomasi yari irimo irakora akazi gakomeye cyane bitewe n'umwuka wa politike cyangwa se wa diplomasi wari uhari muri icyo gihe. Ndebera ko wakoze subscribe rero, ndebera ko wakoze subscribe aho hasi. Niba utari wabikora uhita ubikora nonaha ukibyibuka, ni support ikomeye cyane mwe mwabikoze. Thank you so much, biduha imbaraga zo gukomeza gukora nibi. Hagati aho ariko mbere ko nkomeza uze kwandika muri commentaire umbwira uti uzaturebere kuri interview y'umuntu NUYU. Ndi tayari cyane kubishaka kugira ngo nkomeze mbafashe kumenya ibyagiye bica mu isanzure ya politike by'umwihariko iyo mu Rwanda. Reka tugende rero. Louise MUSHIKIWABO, thank you for joining me on Upfront. Rwanda has made huge economic and democratic advances, huge progress since that awful, horrific genocide there 22 years ago. And yet, nevertheless, today, a plethora of international human rights groups line up to issue report after report criticizing the human rights situation in your country. Human Rights Watch says your government, quote, does not tolerate dissent. It's documented arbitrary arrests, unlawful detentions, enforced disappearances. Amnesty International says Rwandan journalists, human rights defenders, members of the opposition face a repressive environment. As the foreign minister, as the face of your government abroad, do such regular criticisms embarrass you? Reka mvuga aya magambo maze kuvuga ndamuretse aravuga arisanzura. Umunyamakuru avuze ibintu byinshi, yabatangiye ikaze Louise MUSHIKIWABO arangije aramubwira ati u Rwanda rumaze gutera intambwe ikomeye mu bukungu no mu miyoborere ndetse na demokarasi kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwa mu Rwanda. U Rwanda rumaze gutera intambwe nyine ikomeye mu myaka 22 urumva nibwo babaraga, kuko nababwiye ko iyi interview maze imyaka 29. Atariko nubwo hari iyo ntambwe yatewe, imiryango mpuzamahanga myinshi haranira uburenganzira bwa muntu gikomeza gusohora raporo zinenga igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko ubutegetsi bwanyu ngo butemera abanenga, ko hari ingifungwa ridafite cyangwa se abantu bafungwa batabanje gucibwa imanza, hari ababurirwa irengero, hari ifungwa ngo ry'abanyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Agatanga ingero wa Amnesty International ivuga ko mu Rwanda abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo baba bahura n'ibihe bitaboroheye mu buryo butandukanye. Akabaza MUSHIKIWABO ati wowe nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari na wowe ugaragaza isura y'igihugu cyawe mu mahanga, ibi byo kunenga ubutegetsi bw'igihugu cyawe bibatera ipfunwe cyangwa se birabababaza mwumva ari ibintu bibabangamira? Tubwire uko byumva. No, the criticism that Rwanda receives partly comes from misunderstanding where Rwanda is trying to go. Ati rero uwo ni minisitiri MUSHIKIWABO, ndamwita minisitiri kuko icyo gihe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ati ibyo byose abantu bavuga ibyinshi byo kunenga n'ibyo abantu bose baba bavuga biba bishingiye cyane cyane kuko utumvaho u Rwanda rushaka kwerekeza cyangwa se umurongo rwafashe wo kwerekezamo magingaya. Everybody knows Rwanda's history and the genocide and the recovery, but we've made some choices as a nation and as a country
that are not typical, that fit our own desires that we have for our country. Kugeza ubu ngubu rero isi yose amahanga cyangwa se buri wese aza amateka yacu ibihe bya jenoside u Rwanda rwavuyemo, ariko nk'igihugu nk'u Rwanda twagize amahitamo yacu, dufite n'inzira twahisemo yacu yihariye tugomba kwerekezamo. Reka twumve inzira uburyo ajya kwisobanura uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Louise MUSHIKIWABO. And so, for example, Rwanda has opted, and Rwandans, because this was a very consultative process, to go for not confrontational but consensual politics. Ahanga reka mbanze mbasobanurire kuri ibi bintu avuze mu buryo bwimbitse. Aravuga ati u Rwanda n'abanyarwanda twahisemo kugendera kuri politike iyo bita politike consensuelle, tutagendeye kuri politike ya confrontation. Izi politike zombi kanzi gusobanurire unifashishije n'ingero. Politike iri confrontation ni hahandi usanga abantu bahangana, ugasanga abantu bari muri politike barahangana, ne bari ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi barajya hari abagatukana bagahangana bakarwana, bahurira mu nteko ishinga amategeko. Nibyo tujya tubona muri Afrika y'Epfo, mujya mubibona muri Afrika y'Epfo mukabona uburyo abantu bari mu nteko baburana. Urugero nabahani Julius Malema w'ishyaka ryitwa EFF, uyu mugabo yari mu nteko aba tukanye kuramo inkweto baraterana, ariko sinakubwira no muri Uganda njya mbibona babikora. Iriya politike rero iriya migenzereze nibyo bita politike ya confrontation, aho abantu bahangana. Hanyuma rero hakaba n'indi politike bita politike consensuelle, aho noneho abantu bahitamo guhuza imbaraga no kumvikana, bakajya inama ku bitagenda bakabishyira ku murongo, ariko hatabayeho gutukana ndetse no gusimbuka no guterana inkweto nka bimwe tujya tubona abantu bakubitana intebe mu nteko ishinga amategeko ngo ni demokarasi. Niko buri gihugu gitamo uburyo politike yacu kiyobora. MUSHIKIWABO ati twahisemo rero iri consensuelle muri ubwo buryo bw'imiyoborere. And so, right there, when there is no confrontation and big fights in politics, then there is, there are critics who think that there is repression and people cannot speak up, but those were really our choices from the beginning. Hanyuma akavuga ati rero iyo mu gihugu cyahisemo ubwo buryo bwa politike iri consensuelle, iyo abantu batarwana, y'abantu batatongana, y'abantu batajya ngo bandagaza abandi, hari abantu bicara bagatekereza yuko hari abaniganywe ijambo muri ubwo buryo, kuba batabona abantu bari kuvuga batukana bakagira ngo ni ukuniganwa ijambo, ariko ntabwo ariko biri. Twebwe igihugu cyacu cyahisemo kugendera kuri iyo politike y'ubwuzuzanye, apana yo guhangana mu buryo bumeze nko kurwana. Ati kuva kera nuko twahisemo kubigenza. Locking people up without trial, arbitrary arrests, enforced disappearances, that's not consensus politics. Umunyamakuru atari ko rero ibintu byo kuba hari abantu bamwe bagenda bagafungwa batabanjije kuburana ngo bacibwe imanza hamwe n'ibyaha, gusa iyo ngiyo niyo politiki uri kuvuga y'ubwuzuzanye niyo ushaka kumbwira. Those are human rights abuses, documented by human rights groups and by even friends of yours. Look, if you pick... Umunyamakuru nyine hano akomeje kugenda mucamo, agerageza kusobanura ibyo yaramubajije. Ati ibyo ngibyo umunyamakuru amucamo, atari ku ibyo ngibyo narimaze kukubwira ni ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu. Ati nkuko byagiye bishyirwa mu byegeranyo, byagiye bijya habona ni imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu babizi ko ikunda kwandika ikora amaraporo y'ubudasiba. Ati ibyo ngibyo ni by'uburenganzira bwa muntu babuhonyorwa, ndetse ati kandi hari na bamwe mu nshuti zanyu nabo bagenda babivuga. Ati byurabivuga iki minister? Any country, yes, not just Rwanda. You can pick human rights issues. But we're talking about everywhere. Rwanda today because you're the foreign. I've interviewed foreign ministers from other countries. Sure. I'm asking about Rwanda. When ahangaha ministre yagerageje kumubwira ati uramutse ufashe igihugu icyo ari cyo cyose, ugafata igihugu icyo ari cyo cyose wahitamo, ibi bibazo bijyanye n'iby'uburenganzira bwa muntu uko byagenda kose ntibijya bibura. Umunyamakuru ati oya, ujya mu bindi bihugu turi kuganira nawe nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, tuvuge ku by'u Rwanda, iby'ahandi tubyihorere. Human rights groups, it's the rankings aren't great. Reporters Without Borders ranked Rwanda 161 out of 180 countries when it comes to press freedom. It says in its most recent report. Ahangaha mbere ko akomeza reka mbanze mvuga ibintu yarimo aravuga ati hari raporo zigenda zishyirwa ahabona n'ibyakozwe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka, ndumva ariko bimeze. Ati bagenda bagaragaza yuko ubwisanzure
mu Rwanda buri hasi bagavuga yuko ngo hari raporo zakozwe cyangwa se urutonde rugaragaza ko u Rwanda ruza mu myanya ijya kubi ya nyuma mu kureka abantu bagira ubwigenge n'ubwisanzure. Ati ibyo ni iki? Censorship is ubiquitous in Rwanda and journalists who quote dare to criticize the government risk imprisonment or exile. I've always wanted to know specifics about these cases. When you pick a country and say there are abuses of human rights, there is no freedom, there are no liberties, exactly what? Because it's important. Ahangaha Mushikiwabo ariko rero ibyo bintu bavuga yabyo miryango yandika y'abantu nabo bakora izo ntonde, ati icyaba cyiza nuko bashyira example ziri typique, ibintu bigaragara habona bakabigaragaza mu buryo bufatika, izo ngero bakazerekana, atari mu byo gufata igihugu ngo numara gufata igihugu ngo uvuge ngo rero ngo muri iki gihugu ngo ntihari uburenganzira n'ubwisanzure mu kuvuga n'ibindi bintu bitandukanye. Ati icyiza no kugaragaza ingero. Ahangaha amenye umunyamakuru agiye kumuha ingero. To go they through mentioned this. The specifics, all the newspapers that are shut, journalists who are arrested, who have had to flee the country, the director of Christian Radio, the managing editor. Ahangari maratanga ingero, mwibuka ko turi mu 2010 ubwo n'imyaka 9 2016 ubwo ngubo niyo ntibeshye. Ati ndaguha ingero z'ibintu byagiye bibaho, ati abanyamakuru bamwe bahunze, hari wari umuyobozi wa radio ya Gikirisitu wahunze nawe. The Russia newspaper, 2 women from the University of Rwanda radio station arrested for broadcasting material deemed offensive to the president. Hari n'abanyamakuru batanzweho nk'ingero ngo bahoze bakora muri radio ya kaminuza, ubwo niba bakoraga muri Sarusi. Aha ntabwo hise nibuka amakuru atabonabo byabagizeho ingaruka kuko ari byo bari batangaje ku mukuru w'igihugu. BBC radio banned because it was accused of promoting genocide ideology. The BBC accused of promoting genocide ideology. Seriously? Ati na radio BBC yarafunzwe mu gihugu cyanyu, irahagarikwa kubera ko yashinjwaga ibikorwa cyangwa se gukora imirimo yo gupromotinga ingengabitekerezo ya genocide. Ati ibyo nibyo koko nibyo. Reka twumve minister icyo bivugaho. Unyemerere ngomeze mwite minister ko turi kumwumva ubu ngubu tumwita ministre w'ububanyi n'amahanga, nubwo uyu munsi ari umunyamabanga uwo muryango wa OEF, umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa, ariko icyo gihe yari ministre w'ububanyi n'amahanga. Reka twumve icyo avuga kuri iyi ngingo. Yes, absolutely. The BBC produced a documentary film which is a total denial of the history of Rwanda, particularly the history of the genocide. Ati nibyo BBC yakoze documentaire yari yuzuyemo uguhakana genocide yakorewe abatutsi. Ati ibyo bintu byarabaye, yari genocide ipfobya amateka y'u Rwanda, ati by'umwihariko amateka ya genocide yakorewe abatutsi. So in Rwanda that is not acceptable. Ati kandi mu Rwanda ibyo ntabwo byemewe. UK maybe that's a different story. Ati birashoboka yuko wenda muri UK wabo muri BBC nyine, BBC niyo mu Bwongereza wenda ibyo byemewe, ariko mu Rwanda ikintu cyose gihirahira kiza gupfobya genocide yakorewe abatutsi ntabwo cyemewe. Ahangaha muri ibi bihe BBC iyo icyo gihe yasohoye documentaire yitwa Rwanda Untold Story. Ndumva ari icyo gihe Rwanda Untold Story. Nibyo ni iyi filime documentaire yari kubiyemo imvugo cyangwa se n'amakuru byari bikubiyemo byose byagaragazaga ugupfobya genocide yakorewe abatutsi, byabagizeho ingaruka ari icyo gihe radio BBC irahagarikwa. Ubwo nabibutsaga amateka y'ukuntu byagenze icyo gihe. So the BBC can defend themselves. I think most people would question the BBC being genocide promoters, but it's not. Ati umunyamakuru ati okay nacyo, ubwo BBC nyine yakagombye kuba yarabyisobanura igasobanura iby'ibyo n'ukuntu ikwirakwiza ibitekerezo byo gupfobya genocide yakorewe abatutsi. Ati ubwo nyine ntabwo yagombye kubisobanura. Katwumva just the Reporters Without Borders. The BBC refused to come to Rwanda and defend itself. We invited the BBC. It did not want to come and explain. Okay. Ati minister atamubwira atari kugira ngo BBC ntitwayitumiye ngiza ahubwo usobanura iby'iyo documentaire bakoze bakanga kuza. Ati barabyanze rwose banze kuza. But it's not just the BBC or Amnesty or Human Rights Watch or Reporters Without Borders. Governments who are allies of yours. Umunyamakuru atariko rero ibyo kuba babashinja nta nubwo ari BBC gusa, nta nubwo ari Amnesty International gusa, nta nubwo ari nabo banyamakuru batagira imipaka nkuko twakomeje kubivuga. Ati na bamwe mu nshuti zanyu, bihugu by'inshuti zanyu bizwi. Aratanga urugero. The United States, for example, the US State Department said in a statement a couple of years ago it was deeply concerned by the arrest and disappearance of dozens of Rwandan citizens, people held incommunicado, and by, quote,
credible reports that individual journalists had been threatened by the authorities. That's the US government, that's your ally. Ahangaha hatanze urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ati nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize bavuze yuko rwose bahangamiwe cyangwa se bahangayikishijwe cyane no kuba hari ifungwa n'iburirwa irengero ry'abanyarwanda benshi ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigamije kuba byatera ubwoba abanyamakuru. Ati iyo ni BBC nani Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inshuti zanyu. Ibyo bintu by'urabivugaho iki Minister? There is nothing unusual about governments and allies disagreeing on things. Minister Tirega nta kidasanzwe yuko guverinoma ndetse n'ibihugu by'inshuti byagira ibyo bitumvikanaho, ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ikintu cy'igikuba kiba cyacitse. The United States is indeed an ally of Rwanda. We've worked together for many years, but every now and then we disagree on certain things on the way we do business. Ati rero mu by'ukuri ntabwo mbihakana yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abafatanyabikorwa bacu igihe kitari gitoya, dufite ibintu byinshi twakoranye, ibintu twagiye tugeranaho mu buryo bw'ubufatanye. Ati dufite byinshi rwose dukorana mu buryo bwa partnership, atari ku kandi hari na byinshi tutajya twumvikanaho, ni ibintu bisanzwe haba mu buryo bw'imikorere ya business n'ibindi. Just as we find some of the practices in the United States not the way it would be done in Rwanda, so we respect that. Ati kandi ikindi ushobora no kumenya nuko hari ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bakora iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twebwe tukabona bitandukanye nuko twebwe tubikora inaha mu Rwanda. Ati ibyo rero ubwabyo ntabwo bishobora kuba ikibazo kuri twebwe, twubaha iryo tandukaniro, bubaha kuba bari babigenza batya nabo bakabigenza batya. Ati nta kidasanzwe kirimo. We want to keep improving on any front, economic or political, but it's absolutely normal to have countries disagree with what Rwanda does. Ati rwose icy'ingenzi twe turebaho tukagishyira imbere mu byo dukora no buryo twanoza umubano mu buryo bwa mibanire ya politike ndetse n'izindi ngeri z'imibanire. Ati ubwo rero nta kidasanzwe yuko hari ibihugu, ati ni ibintu bisanzwe yuko ibihugu byagira gutya ntibyumve kimwe ibintu kimwe n'u Rwanda, ni ibintu bisanzwe. So you're willing to take their aid money but reject their criticism of your human rights? Umunyamakuru hano akana bacometsemo ngo ariko rero ngo noneho ngo muremera bakabaha amafaranga, urumva bamara kubaha amafaranga mukayakira, ariko noneho babaha critique cyangwa se bagira ibyo babagayaho hanyuma mukabica amazi mukabitesha agaciro. Ati kari mweme n'amafaranga yabo, mukatwumve Mushikiwabo icyo bivugaho. First of all, let's say that aid is not charity. Ati ndagira ngo mbanze nkubwire yuko aid ni amafaranga nyine batanga ku bihugu, atari amafaranga y'ubufasha, ntabwo ari impuwe. Ntugire ngo tuba twagize ntago ako ndikongeramo utuntu twanjye, nta gantu babagiye ngo batege ibiganza bavuge ngo wampaye. Oya, ntabwo aid ari charity, ntabwo iriya zirankunga batanga, ntabwo ari ubufasha cyangwa se ntabwo ari impuhwe babagiriye igihugu bavuga ngo tugufitiye impuhwe ngo reka tuguhe. Oya, ntabwo ari byo. And aid money that has come to Rwanda has been used effectively. Amafaranga yose aza mu Rwanda yabaturutse hose akoreshwa nkuko bigenwe ko agomba gukoreshwa muri ubwo buryo. We can account as a government for every dollar that comes into our country. No one was suggesting otherwise in this particular case. I'm just making the point that these are your allies saying this stuff. You've got the US government, you've even got your own fellow African government, South Africa. Angaha umunyamakuru Mushikiwabo arimo musobanurira uburyo ifaranga ryose, idolari ryose rivuye muri abo batera nkunga rikora icyo rigomba gukora, ntabwo ari mu baba bagize, ahubwo nuko iyo mishinga biba binyura muri partnership, uko ibihugu byumvikanye baba bafite abari win-win nubwo byitwa ko ari aid. Ahangaha umunyamakuru ati oya, ntabwo nigeze mvuga yuko babaha amafaranga mukayakoresha bitandukanye, atari ko ati nihuse cyane, nta nubwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ati n'ibihugu rega byo muri Afurika iwanyu birabashinja. Reka twumve ibihugu agiye kuvuga ko bishinja u Rwanda. Mbibutse ko turi kuganira ku bintu byabaye mu myaka 9, uyu munsi hari izindi nkuru, ariko ndi kubibutsa ibyagiye biba kugira ngo mubashe kumenya uyu munsi isura tuba tubona u Rwanda rufite, biba byaravuye he, biba byaraciye mu zihe nzira runaka, barabigize mu ruhe ruhare ndihe mijugujugu, abantu baba baragiye baterwa kugira ngo uyu munsi tubone duhagaze magingo yangaye. Reka twumve umunyamakuru hano.
expelled 3 Rwandan diplomats in 2014 after an attack on the home of an exiled Rwandan dissident, which came 3 months after the killing of the Rwandan former intelligence chief in Johannesburg, found strangled in his hotel room. Ahangaha umunyamakuru aravuga ati mu 2014 Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate 3 b'u Rwanda nyuma y'igitero cyangwa se nyuma yuko habayeho kugaba igitero ku munyarwanda wari mu buhungiro nyuma gato yuko yari umuyobozi w'iperereza rya gisirikare w'u Rwanda aboneka yapfuye muri hotel hara i Johannesburg. Murabwibuka ko uwo ni Patrick Karegeya wagaragaye muri hotel muri Johannesburg yapfuye. Ati Afurika y'Epfo icyo gihe yirukanye abadiplomate 3 b'u Rwanda muri 2024 ubwo nyine ibyo byari byaramaze kuba. You know that case has not been investigated. The results are not out. So I don't know. But the South Africans think you were behind it. They kicked out 3 of your diplomats. Well, they didn't do that for Louise MUSHIKIWABO akamubwira ati ariko ibyo bintu uzanye nta pereza ryigeze ribikorwaho, nta raporo z'ipereza zijya habona. Mu by'ukuri ibyo bintu urabihuza ute ko nta shingiro bifite? Umunyamakuru atari ko Afurika y'Epfo ivuga yuko u Rwanda rushobora kuba rubifitemo ukuboko kuba uriya mugabo yarapfuye muri buriya buryo. That would have to be adjudicated and a court would have to decide on that. So as long as it's not decided, my government is not to be accused of anything. I didn't say that they're guilty of anything. I said the South Africans seem to. Ahangaha ati rero mu gihe ati niba Afurika y'Epfo ari kubivuga ubwo ni mu mitekerereze cyangwa mu myumvire yabo ntaho bihuriye. Ibyo byajyana nuko mu gihe nta raporo y'iperereza yari yajya habona ngo ibigaragaze, ntabwo guverinoma yanjye ikwiye, ubwo ni MUSHIKIWABO bivuga, ikwiye kuba yashinjwa ibyo ngibyo. Umunyamakuru atereka reka ntabwo rigeze mvuga yuko icyo cyaha kibahama, ati navugaga ibyo Afurika y'Epfo ivuga. Umunyamakuru nawe nuwo muri jazeera aracishamo nyine kakantu ejo nene mbabwira mu biganiro byabanje ko kudaho umuntu ngo avuge ngo arangize nawe kamurimo baragasangiye. You were involved. That's all I'm saying. You would agree with that? That's a way of justifying the question that you were posing. No, it's a way of pointing out to you that you're on your own page. Everyone seems to not agree with you when it comes to these issues. Rwanda seems to be on its own. Let me put it this way. Rwanda, as any other country that I know of, has its own way of doing things, and not everybody should be agreeing with what the government of Rwanda is doing. Ahangaha bunyamakuru asa nk'umuciye mu ijambo mubwira atari ko bigaragara ko guverinoma yanyu u Rwanda ntabwo muba mushaka ko umuntu atavuga rumwe namwe menya bitabanyura. Ndatereka ibingibi mbivuge muri ubu buryo, bisobanure muri ubu buryo. Ntabwo ari ihame yuko rwose umuntu wari wese cyangwa igihugu cyari cyose kigomba kumva kimwe n'u Rwanda uko ibintu babyumva. Ati ntabwo ari uko twe tubyumva. Should everyone agree when the Rwandan defense minister said in relation to that murdered former intelligence chief, when you choose to be a dog, you die like a dog? President Kagame himself said, whoever betrays the country will pay. Angaha aramubwira atari ko se utekereza ko umva cyangwa se ubona abantu bakwiye kwemeranya nuko uwari ministri w'ingabo wanyu ni muri ibyo bihe nimwe turi mu bihe byatambutse yavuze ko iyo uhisemo kuba imbwa upfa nk'imbwa. Ati icyo kintu uragishyikiye. Ati hanyuma kandi na Perezida Kagame yigeze kuvuga ati ugerageza guhemukira igihugu azabiryozwa kandi azahura n'ingaruka zo kugerageza nyine guhemukira igihugu. Ati ibi ngibi katwumva icyo mubazaho kuri iki kibazo. Price will face negative consequences. That's not your government basically nudging and winking that they were behind those killings. Let me again. Ati none uratekereza imvugo nk'izo ngizo, izo mvugo ebyiri twe tumaze kuvugaho zidatuma abantu batekereza yuko guverinoma y'igihugu cyawe yaba ifite ayihuriye n'urupfu rw'uriya muntu? This way. I don't know anybody who betrays a country that gets rewarded. MUSHIKIWABO ati reka ngira ikintu nkubwira. Ati sinzi igihugu icyo ari cyo cyose, sinzi umuntu wari we wese waba waragerageje kugambanira igihugu cye ngo hanyuma noneho ahindukira bihererwe igihembo. Ati fata igihembo hawe award kubera ko wagambaniye igihugu. Nta ibyo bintu ntabyo nzi. Let me just put it this way. Okay, but when you say you choose to be a dog, you die like a dog, is that an appropriate thing to say? Ati hanyuma iyo umuntu avuze ngo iyo uhisemo kuba imbwa upfa nk'imbwa, urumva ryari ijambo rikwiye kuvugwa ryiza, ni ijambo rikwiye kuvugwa riboneye. Some might say that sounds like a gang leader, not a national leader. When somebody comes after
my country and threatens the security of my country. Well, he's from your country, with respect. He was a former intelligence chief of your president. Absolutely. So whomever it is. He's a Rwandan. If you threaten my country... Did he threaten your country? Yes, he did, absolutely. Angaba yarashatse kumusobanurira ku bijyanye no kuvuga ati nibo umuntu aje akaza guhungabanya umutekano w'igihugu cyanjye undi atari yahoze ari chief of iperereza uhagarariye iby'iperereza ry'igihugu cyawe ati undi ati uwo yaba ari we wese ntabwo bishoboka ndati none yigeze ahungabanya igihugu cyanyu reka twumve icyo amusubiza. Yes, he did. What was he prosecuted for? He absolutely did. No, we're talking about what he did. I'm asking for what he was prosecuted. What he did is he allied himself with militias that were attacking Rwandans and throwing grenades in Rwanda. Was he prosecuted for that? Angaha umunyamakuru amaze ati se yigeze agira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu ndati yego byarabaye yagiye yihuza n'abakoze ibikorwa byo gutera amagrenade mu gihugu ngira ngo murabyibuka igihe mu mujyi wa Kigali habaga iterwa ry'amagrenade cyane mu bice bitandukanye ati yihuje nabo umunyamakuru ati se yagejejwe imbere y'ubutabera icyo cyaha kiramuhama reka twumve icyo bivugaho nayo. What was he prosecuted for? Who was supposed to prosecute him? Ati none ninde wagomba kumuburanisha ubwo nawe aramubaza. You told me that Rwandan government can't be accused of anything because it's not been adjudicated in a court of law. What was this former intelligence chief found guilty of? The government of Rwanda approached the government of South Africa to have this man extradited for trial. Agreed, but he wasn't tried. Mushiki akamubwira ati ibyo uvuga ngo byo kuburanishwa none ninde wajya kumuburanisha ati guverinoma y'u Rwanda yasabye guverinoma ya Afrika y'Epfo yuko bafatanya uwo muntu akagezwa imbere y'ubutabera ariko ibyo ntabwo byigeze bibaho. Umunyamakuru nawe agakomeza kwensista ariko ntabwo yigeze aburana none kuki umushinja ko icyo cyaha kimuhama ndati ni impaka hano ibyo nakubwiye n'abanyamakuru hano bajya impaka ku buryo iyo ikiganiro kirangira gusuza ukabona araseka ariko we muri mu kiganiro ubona wagira ngo yanagusimbukira akagufata mu ijosi. So according to your criteria, if Rwanda is innocent of crimes because it's never been found guilty in a court of law, this man is also innocent of crimes. But it's not. I'm just using your logic. It's not the government of Rwanda that refused to extradite him for trial. But you agree he wasn't. We didn't. But you agree he was convicted of no crime. We asked for him to be extradited. But you agreed he was convicted of no crime. We agree. Impaka urumva uburyo ari impaka ni ikiganiro barimo ati rero umunyamakuru ati niba mwe mutemera ibingibi kuki ngabo mwumva ko nabo byabafata undi atari ko twasabye Afrika y'Epfo ko yamuduha tukamujyana mu butabera ntibyigeze biba undi ati bugeze ukuvuga ko ataburanishijwe ni impaka ngira ngo wazumvise ze mu cyongereza kujya impaka mu cyongereza amenya byihuta cyane. How can he be convicted when he's not allowed to face trial, which is and yet you're celebrating his death. Wanted. Fair enough. And yet you're celebrating the death of a man who was convicted of nothing. Why should I be unhappy about my enemies and people who threaten? Well, we don't know who's threatened because he hasn't been. Ahangaha rero naho harimo ingingo avuze rwose ko ati none yagomba kugezwa mu butabera te kandi hatarabayeho uburyo bwo kuba yagezwa mu butabera urumva yarari mu buhungiro pfyo muri Afrika y'Epfo. Hanyuma umunyamakuru ati noneho niyo mpamvu mwaserebuye cyangwa se mwishimiye urupfu rwe. Madame Mushikyo akamubwira ati none ni gute nakwicara nkumva ntewe agahinda nuko urupfu rw'umuntu uhungabanya umutekano w'igihugu cyanjye rwabayeho. Ibyo byiharabi imbabaze nicare nturi ku mutima nuko umuntu umpoza ku nkeke umburuza amahoro mu gihugu cyanjye atakiriho. Pride, as you pointed out. A few years ago, your boss, President Kagame, told the Financial Times in an interview that I don't think anybody out there in the media, the UN... Umunyamakuru azabaza ikindi kibazo ati mu myaka itambutse ati perezida w'igihugu cy'u Rwanda yigeze kubwira ikinyamakuru cyitwa Financial Times yuko katwumve ngo yababwiye ngo iki human rights organizations has any moral right whatsoever to level any accusations against me or against Rwanda. Ati yigeze kubwira icyo gitangazamakuru yuko yaba iyo miryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu cyangwa umuntu wari we wese nta numwe ufite uburenganzira bwo kuza kundundaho ibirego ku mutwe cyangwa se kurunda ibirego ku gihugu cyanjye ati nta numwe ufite ubwo burenganzira. Those are the words not just of authoritarian, that's quite megalomaniacal. Ati uratekereza imvugo nk'iyo ngiyi itagaragaza yuko umuntu yaba ari umunyagitugu urumva atari igitugu yakoresheje. Of criticism. No one should criticize me. What the president is saying is what he believes. President Kagame ati ibyo perezida yavuze nibyo we yizera. Ibyo perezida w'u Rwanda yavuze nibyo yizera uko niko abyizera. Is a very accountable man. Ati najya nkwibutse yuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umugabo uri uhagarara ku ijambo ubuse accountable ndabisobanura gute to be accountable ni kwa kundi umuntu yari accountable ni kwa kundi umuntu wakubwira bati niba tuguhaye inshingano nutazuzuza urazibazwa
urumva to be accountable no kwirengera inshingano ukavuga uti ibi ngibi ingaruka zabyo zirandeba, ibi ngibi ninjye bireba, ibi ninjye bireba, ukaba ni nko kuba responsible ariko ukanirengera ingaruka z'ibyo bintu utabayeho responsible. Perezida rero nawe ni umwe mu bantu bafata izo nshingano akavuga ati ndahangana n'ibi ngibi kandi ikizavamo nyine kizaba kindeba. Ndumva ariko nasobanura kuba ari accountable man nkuko Mushikiwabo arimo abisobanura. And everything he's done for Rwanda is out in the open. He's a man who's done extraordinary things. Ati kandi ikindi kintu ugomba kumenya nuko ibintu byose perezida yakoze byose biri ahabona, nta kimwe ntabwo ari ibintu biba mu bwihisho, ntabwo ajya korera mu bwihisho. For Rwanda. And he's also, if you know President Kagame, a man who doesn't hide or do things in the background. Ati ni umugabo wakoze ibintu bidasanzwe, ni umugabo wakoze ibintu by'igitangaza mu gihugu, akaba umugabo ufata wirengera inshingano n'ingaruka, akaba umugabo ukora ibintu abikorera habona, akaba umugabo udakorera mu bwihisho, akaba kandi umugabo uhagarara ku ijambo rye. Ati nicyo nakubwira. He's been totally accountable. Why has he supported a constitutional amendment that was just passed, which effectively gives former presidents of Rwanda exemption from prosecution? Ahangaha noneho umunyamakuru yahise yurira hati none niba ari ku bintu bimeze kuki yigeze gushyigikira yashyigikiye impinduka z'itegeko nshinga, impinduka z'itegeko nshinga zamwemereraga kongera kwiyamamaza, ndetse kandi hakazamo ngo n'ingingo yagomba kumurinda gukurikiranwa n'amategeko nyuma y'uko yaba avuye ku butegetsi. Kuki ibyo bintu byabayeho? Reka twumve ukuntu umunyamakuru abivuga mu buryo burambuye. The increasing level of criticism of your government, we've talked about some of the countries and groups that have criticized President Kagame. Was it wise for him to support that constitutional? Ati ibyo bintu numva bitarazamuye kuba abantu bagenda bamukritika, ati none watekereza guhitamo no gushyigikira impinduka z'itegeko nshinga ni ibintu byagakwiye kuba ari byo yakoze, urabona ibyo bintu yagakwiye kuba yarakoze. Which also allowed him to run now for a third 7-year term. Gushyigikira izo mpinduka zishobora kuba zamufasha kuzongera kumara igihe kinini ku butegetsi. President Kagame has responded to what the people of Rwanda wanted. Ati Mushikiwabo ati Perezida Kagame icyo yakoze ni nko gusubiza cyangwa se kumva icyo abaturage bashatse, icyo basabaga. There's nothing wrong with that. Ati kandi gira atekereza ko nta kibazo mbibonamo kuba abantu bagusaba ukabemerera icyo basabye. Why would he not? President Kagame has had time to reflect about what the people of Rwanda wanted. Ati ikindi nakubwira nuko byafashe imyaka igera kuri 2 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atekereza cyangwa se arimo kwibaza ku byo abaturage bari bamusabye. Yafashe igihe cyo kubitekerezaho. An exercise that went on for almost 2 years, eventually ended up in parliament and came to his political party. Ati iki kintu undi kukubwira ni ibintu byafashe imyaka igera kuri 2 bigera igihe bijya mu nteko ishinga amategeko, biva mu nteko ishinga amategeko, biba ngombwa yuko ajya no mu ishyaka rye, ishyaka barizwamo ubwo ni RPF, nabo kugira ngo baganire kuri iki kintu abaturage barimo gusaba. Supported it. You support it. Absolutely. And yet it allows President Kagame to potentially stay in office until 2034. Ati mwaramushyigikiye muri ubwo buryo ndati cyane ku buryo mwemeye yuko azaguma muri office akaba umuyobozi w'iki gihugu kugeza mu 2034. Could put him in office for a total of 34 years, more than a third of a century, in a country that's a young democracy, a fragile democracy. Is that healthy? Ati uratekereza kwemerera umuntu kuyobora imyaka 34 mu gihugu kiri mu demokarasi, kiri demokratike, kizamuka, kiri mu buryo bwa demokarasi, koko urumva ibi bintu ni ibintu bikwiriye? Want to be in power for a third of a century? First of all, let's not anticipate what the future will be in Rwanda. Nani minister nababwiye ko ngomeza kumwita minister ko turi kumwumva nka minister, amubwira ati first of all mbere ya byose reka tureke kugena uko ibintu bizaba mu minsi iri imbere, kuko urumva baganiraga imyaka 9 irashize ibintu byo kuvanga azageza muri 34, atereka two kupfumura ngo tujye kureba ibizaba mu minsi iri imbere, hanyuma arakomeza. Second, I don't see what's wrong with staying in office. I think what we need to be worried about is what people do while in office. Ati
ikindi nshaka kuvugaho ntago numva ikibazo kirihe kuba umuntu yakomeza kuba umuyobozi. Ati je numva ahubwo icyo abantu bakwiye kwibazaho ni ukuvuga ngo umuntu arakomeza kuba muri ofisi nka president akora iki, nicyo tugomba kwibaza. Umuntu agumye ku butegetsi abukora iki cyangwa se arakora iki, icyo nicyo abantu bakwiye kwibaza. You know, for me and for many Rwandans, democracy is not about coming and going. It's about exactly what you do when you're in office. Ati ku bwanjye ndetse no ku banyarwanda benshi uko tubyumva, ntabwo demokarasi tuyifata nko kuvuga ngo runaka ngo yagiye ku butegetsi ngo nukabuvaho ngo runaka nawaraza ngabuvaho ya, ahubwo icyo tureba nka demokarasi twebwe ni ukureba ngo ese mu gihe wari uri mu biro by'umukuru w'igihugu ni iki wakoze, cyangwa igihe uri mu biro by'umukuru w'igihugu ni iki ukora. Icyo nicyo tureba tukavuga tuti ngiyi demokarasi. And again, it's a decision of the people. If they want any leader out of the office, it's their prerogative. Hanyuma kandi ikindi ugomba kumenya nuko ni amahitamo, icyo twe tubona nka demokarasi ni amahitamo y'abaturage. Niba umuyobozi batamushaka ko aguma muri ofisi, bamubwira akavamo n'uburenganzira bwabo, nuko tubibona niyo demokarasi. Before we finish, we've talked a lot about human rights criticisms of your country, but there's one area where you're heavily praised on the human rights front. Munyamakuru numva hinduye ingingo noneho agiye kubyiza ibibi asa nk'ubigabanyije. Ati okay, twavuze byinshi kuri uburenganzira bwa muntu. Ati hari igice kimwe mushimwaho cyane rwose ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, reka twumve icyo ari cyo. That's when it comes to women's rights and representation. The Rwandan parliament isn't just a majority female parliament, it has the highest proportion of female MPs of any legislature in the world. How did that happen? Ati kimwe mu bintu rwose mushimwaho cyane n'ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ku ngingo irebana n'abagore. Ati mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cyawe abagore bafitemo umubare munini. Ati ibi ngibi ubwabyo ese bishoboka gute, byagenze bite kugira ngo bibira bintu bishoboke? The story of Rwanda and the rights of women is a story rooted in our belief that men and women are equal. Ataragira nkubwire yuko rero amateka y'u Rwanda ndetse n'amateka y'abagore nyine cyangwa se abagore muri rusange, ibi bintu bishingiye mu muzi w'ukwemera yuko umugore n'umugabo barareshya, nuko twe tubyumva. That women can do if not as well better. Ati twemera yuko umugore ashobora gukora nk'ibyo umugabo akora, ati cyangwa se akaba yanamurusha kubikora neza, nk'uko byagaragaye mu buryo inteko ishinga amategeko mu buyobozi bwacu ubungubu bibigaragaza ko umugore ashobora gukora n'ibyiza cyangwa se bikomeye kurusha ibyo umugabo yakora. Than men, and I think the women in Rwanda's parliament have proven that. We are an administration and a country that feels that a big portion of our population should not be left out. So it's a deliberate policy. But I think over time, women in Rwanda have delivered. They've produced both at the level of legislature, but also in the socio-economic transformation of the country. They've done a very good job. Ati rero twebwe dufite ubuyobozi butagira uwo bugomba guheza uwo ari we wese. Ati kandi no ku ngingo irebana n'abagore twabonye yuko mu nzego zose zitandukanye, haba mu nzego z'ubutegetsi, haba mu nzego zifata ibyemezo ndetse n'izindi nzego zitandukanye, byagaragaye yuko abagore babikora neza kandi bikagenda neza cyane. So that's how it happened. Results were a motivating factor for Rwandans to bring more women into both parliament but also the executive. And under Rwanda's Atubwo rero binyuze muri ibyo twabashije kubonesha amaso yuko bishoboka, byatumye habaho niyo misemburo ituma noneho no mu nteko imitwe yombi niyo mibare y'abagore igenda izamuka, kubera yuko byagaragaye yuko bashoboye haba mu buryo muri parloma, mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu nzego z'ubutegetsi, biragaragara yuko abagore bashoboye. Constitution, almost 1/3 of parliamentary seats have to be occupied by female politicians. Do you think that's a model which other countries that lack Rwanda's level of female representation, for example the United States, should copy, should emulate? Is quotas the way forward? Umunyamakuru agana ku musoza ati rero kuba inteko ishinga amategeko kimwe cya gatatu cyo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda harimo abagore, ati se utekereza yuko icyo gikorwa cyangwa se ibyo byabaye hari icyo ibindi bihugu bishobora kuba byabigiraho, ni isomo mushobora kuba mwakwigisha ibindi bihugu, aturugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabona bakwiye kubigiraho kuri icyo kintu?
I don't know what every country has to choose their own path. Ati sinzi ariko icyo nakubwira nuko buri gihugu cyose gihitamo inzira kinyuramo giteramo intambwe z'ibirenge byacyo ubwo nyine mu butegetsi buri gihugu gifite uko gibihitamo. So it's not up to me to say what countries should be copying from Rwanda, but ati ntabwo ari je rwose bireba kuba nabubwira igihugu icyo aricyo cyose ngo nimuze ngo mutwigane muri ubu buryo tiwaya ntabwo ari je kwiye kubivuga. Certainly there have been very good things in Rwanda that could be helpful elsewhere. Atariko icyo navuga nanasorezaho nuko hari ibintu byiza rwose byinshi u Rwanda rwabashije guhita gukora nizera ko byafasha abandi baramutse babihisemo muri ubwo buryo baragundaguranye hanyuma umva ukuntu basoza mu buryo rwose burimo kuba friendly nubwo ureba muri video ukuntu bari bameze ntabwo byari byoroshye ariko umva ukuntu basoza. Louise MUSHIKIWABO, thanks for joining me on Upfront. Thank you. Pleasure. Ati wakoze cyane Louise MUSHIKIWABO wakoze kubana nanjye muri Upfront ubwo ikiganiro bakora cyitwa Upfront naho dusoreje rero iki kiganiro iyi interview ye ngira ngo ntabwo yakurambiye ngira ngo wumvise Louise MUSHIKIWABO nubona ayoboye umuryango wa Afrika nani umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF manda imwe manda ebyiri n'ubwo bakaba yaratanzwe umukandida ko ashobora kuzatorwa indi manda ntukagire ngo ni umuntu uje gutyo ni umunyepolitike ni umuntu uzi kuvuga ni umuntu uzi gusubiza ni umuntu uzi kuganira kuko ubaye utazi kuganira n'aba banyamakuru niboneye hano bano bo muri bino bihugu by'Uburayi na zahe ukuntu babaza bagutera umujinya bagatuma unasohoka mu kiganiro. Reka nawe rero mugira ibihe byiza ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiye hanyuma ngara ku musozo urebe ko wakoze subscribe niba utari wabikora ubikore ni support ikomeye cyane kuri YouTube channel yacu mugira ibihe byiza nitwiringe Imana Patience mwakoze kubana nanjye.